Page number 91, Unit 4.3. There is a hole in the bucket. Exercise pointers. Question number first. Present the song of Lisa and Henry in the classroom. Lisa आणि हेनरी यांचं जे काही हे गीत आहे, कविता आहे, ती वर्गामध्ये सादर करा. सो वी कॅन प्रेझेंट द सॉन्ग ऑफ लिझा अँड हेनरी इन द फॉलोविंग वे. पुढील प्रमाणे आपण ते गीत सादर करू शकतो. There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza. There's a hole. Then fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then fix it, dear Henry, dear Henry. Fix it. With what should I fix it, dear Liza, dear Liza? With what should I fix it, dear Liza? With what? With a straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With a straw, dear Henry, dear Henry. With a straw. But the straw is too long, dear Liza, dear Liza. The straw is too long, dear Liza, too long. Then cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then cut it, dear Henry, dear Henry. Cut it. With what shall I cut it, dear Liza, dear Liza? With what shall I cut it, dear Liza? With what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With an axe, dear Henry, dear Henry. An axe. But the axe is too dull, dear Liza, dear Liza. The axe is too dull, dear Liza, too dull. Then sharpen it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then sharpen it, dear Henry, dear Henry. Sharpen it. With what should I sharpen it, dear Liza, dear Liza? With what should I sharpen it, dear Liza? With what? With a stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With a stone, dear Henry, dear Henry. A stone. But the stone is too dry, dear Liza, dear Liza. The stone is too dry, dear Liza, too dry. Then wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then wet it, dear Henry, dear Henry. Wet it. With what should I wet it, dear Liza, dear Liza? With what should I wet it, dear Liza? With what? With water, dear Henry, dear Henry, dear Henry. With water, dear Henry, dear Henry. Water. But how shall I get it, dear Liza, dear Liza? But how shall I get it, dear Liza? With what? In the bucket, dear Henry, dear Henry, dear Henry. In the bucket, dear Henry, dear Henry. The bucket. But there's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole. There's a hole. Question number 2. List the objects and the actions mentioned in the poem. या कवितेमध्ये उल्लेख केलेल्या वस्तू आणि कृती यांची यादी आपल्याला तयार करायची आहे. सो द ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रॉ म्हणजे काड्या, ॲक्स म्हणजे कुऱ्हाड, स्टोन म्हणजे दगड, बकेट म्हणजे बाटली अँड वॉटर म्हणजे पाणी. आणि यांच्याशीच रिलेटेड ॲक्शन्स मी त्यांच्यासमोर अरेंज करून लिहिलेल्या आहेत. स्ट्रॉसाठी कट, कट म्हणजे कापणे. शार्पन, कुऱ्हाडीला धार लावायची होती म्हणून शार्पन म्हणजे धार लावणे. वेट, वेट दगड ओला करायचा होता, वेट म्हणजे ओला करणे. फिक्स, ते बादलीत जे होल होतं ते बुजायचं होतं, बंद करायचं होतं. फिक्स म्हणजे बुजणे किंवा बंद करणे. देन गेट, गेट म्हणजे आणणे. सो दीज वेअर द ऑब्जेक्ट्स अँड ॲक्शन्स रिलेटेड टू दोज ऑब्जेक्ट्स that are occurred in the poem. Then question number 3. Rewrite the song in the form of a simple dialogue between Henry and Lisa. आता प्रस्तुत जी कविता आहे ती कविता हेनरी आणि लिझा यांच्यातलं संभाषण या पद्धतीने ही कविता लिहायची आहे. सो वी कॅन राईट इट ॲज फॉलो.
H means Henry and L means Liza. Henry says, "There is a hole in the bucket, Liza." Then Liza answers, "Okay, then fix it." Then again Henry says, "With what shall I fix it?" Liza, "With straw." Henry, "But the straw is too long." Then Liza will say, "Then cut it." Then Henry says, "With But the what axe should I is cut too it?" dull. Liza, "With an axe." "Sharpen it." Henry, "With what should I sharpen it?" Liza, "With a stone." Henry, "But the stone is too dry." Liza, "Then wet it." Henry, "With what shall I wet it?" Liza, "With water." "But how shall I get it?" means how shall I get the water? Liza, "In the bucket." Henry, "I know it, Liza, but there is a hole in the bucket. Then how shall I bring water in it?" Question number 4. Present the storyline of the poem in the form of a circular flowchart. आता प्रस्तुत कवितेत जी काही कृती दिलेली आहे ती कृती आपल्याला प्रवाही तक्त्यामध्ये सादर करायची आहे. फ्लोचार्ट म्हणजे प्रवाही तक्ता, त्याच्यामध्ये आपल्याला सादर करायची आहे. अँड इट विल स्टार्ट फ्रॉम देर इज अ होल इन द हेनरीज बकेट. लिझा टेल्स हिम टू फिक्स इट. देन हेनरी आस्क्स what he should fix it with. Now, in the second row, from right to left, she tells him to fix it with straw. Then, he tells her that the straw is too long. Then, Liza tells him to cut it. Now, third row, but in the third row, from left to right, Henry asks her with what he should cut it. Then next she tells him to cut it with an axe. He tells her that the axe is too dull. Now fourth row from right to left. She tells him to sharpen it. Henry asks with what he should sharpen it. Then next she tells him to sharpen it with a stone. Now fifth row from right टू लेफ्ट म्हणजे डावीकडून उजवीकडे हा फ्लोचार्ट जातोय. पहिल्या ओळीत तो डावीकडून उजवीकडे होता, दुसऱ्या ओळीत तो उजवीकडून डावीकडे, तिसऱ्या ओळीत डावीकडून उजवीकडे, चौथ्या ओळीत परत उजवीकडून डावीकडे आणि आता पाचव्या ओळीत तो डावीकडून उजवीकडे जाईल आणि सहाव्या ओळीत तो पुन्हा उजवीकडून डावीकडे येईल आणि सातव्या ओळीत पुन्हा तो उजवीकडे जाईल. हेनरी टेल्स हर दॅट द स्टोन इज ड्राय. Then Liza tells him to wet the stone. Then Henry asks her with what he should wet it. Then now next row and it will be from right to left. उजवीकडून डावीकडे येईल आता. She tells him to wet it with water. Henry asks her how he should get water. Then she tells him to get it in a bucket. And last box, Henry tells that his bucket has a hole. In this way, we have presented the circular flowchart of the particular poem. अशा पद्धतीने या कवितेचा आपल्याला प्रवाही तक्ता सादर करता येईल. Question number 5. Write the plural forms of the following nouns. पुढील नामांची अनेकवचनी रूप लिहा. And they are whole, axe, stone and bucket. And the plurals are whole, holes, axe, axes, stone, stones, bucket, buckets. Then remember it very well. Note these plurals. पुढील नामांची अनेकवचनं नीट लक्षात ठेवा. Activity, activities, story, stories, fairy, fairies. Now in the first column, we have the plurals adding only s. पहिल्या स्तंभामधले जे काही शब्द आपण ज्यांची अनेकवचनं केलीत त्यांच्या नामापुढे आपण फक्त यस हे अक्षर ॲड करून त्यांची अनेकवचनं झालेली आहेत. बघा इथं होल, होल्स, एस ॲड झाला, ॲक्स, ॲक्सेस फक्त यस, स्टोन, स्टोन्स फक्त यस आणि बकेट, बकेट्स फक्त यस ॲड केला. यस हे अक्षर ॲड करून आपण अनेकवचनं केलीत.
परंतु दुसऱ्या स्तंभामध्ये ॲक्टिव्हिटी शेवटी वाय आहे आणि वायच्या ऐवजी वाय काढून IES लावायचा असतो. ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटीज, स्टोरी स्टोरीज, फेरी फेरीज या सर्व शब्दांमध्ये शेवटी वाय आहे आणि तो वाय काढून आपण त्यांच्या ऐवजी IES वापरलेला आहे. हे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर्म पेअर्स मेक अ लिस्ट ऑफ 10 एव्हरीडे प्रॉब्लेम्स अँड देअर सोल्युशन्स. या ठिकाणी जोड्या तयार करायच्या आहेत आणि जोडीने 10 दैनंदिन जीवनामध्ये येणाऱ्या 10 समस्या आणि त्यावरील उपायांची यादी करायची आहे. आता समस्या काय की गरम होतंय, फॅन चालू करा. फीलिंग हॉट, टर्न ऑन द फॅन. देन द बल्ब इज ऑन इन डे टाईम, दिवसा बल्ब चालू आहे. देन स्विच इट ऑफ, त्याला बंद करा. सो दीज आर द स्मॉल प्रॉब्लेम्स. ऑर द विंड इज ब्लोईंग थ्रू आउट द हाऊस. देन शट द विंडो, खिडकी बंद करा. सो दीज आर द स्मॉल प्रॉब्लेम्स in day by day life or in our daily life, and we have also given the solutions. You will have to find out other problems and their solutions in such a way.